எல்லாருக்கும் வணக்கம். Virtual hugs to all of you. Welcome back to my channel and thank you so much for choosing to watch this video. It feels like after forever I'm sitting down for a get ready with me. உங்களுக்கு அப்படிதான் இருக்கா எனக்கு தெரியல. ஃபோன் வருது. நான் ஃபோன் பேசிட்டு வரேன். Okay, so after what feels like forever நான் வந்து என்னோட வேனிட்டியில் உட்காந்துட்டு இருக்கேன் and we're going to see a get ready with me. இது என்ன get ready with me அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா a few videos ago I think a Nykaa haul if I'm not wrong. அந்த வீடியோக்கு வந்து when I had sat down, or not a Nykaa haul, maybe just a shopping haul, it'll be here. So இந்த image நான் பண்ணும்போது, like இந்த video நான் பண்ணும்போது, I loved my makeup and I was just playing around. I wanted to create a sort of a new routine. I wanted to kind of like put together something that was different from what I was usually doing, different kinds of products, or rather focus on the application a little more. And that day I was just trying to be really creative about it, and I ended up with a wonderful look and I was so excited. Up away I decided that I definitely wanted to show it to all of you. So we've come here today. My most favorite makeup look in the recent times, அதுதான் நான் உங்களுக்கு காட்ட போறேன். So I hope you're excited as well. So வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். Okay, so first things first, face has been washed really well, and not just in the makeup video but any makeup video la skin prep and skin care matters a lot, and especially something that I believe in is that skin prep does not happen just that one day. Like அந்த ஒரு நாள் மட்டும் நம்ம நல்லா மாய்ஸ்சரைஸ் பண்ணிட்டோம், அந்த ஒரு நாள் மட்டும் நம்ம வந்து நல்ல ஸ்கின்னை பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாலாம் அஃப்கோர்ஸ் அதுக்கான ஒரு ரிசல்ட் இருக்கும். பட் அ பெட்டர் வே ஆஃப் டூயிங் திஸ் வுட் பி டு பி கன்சிஸ்டன்ட். வென் பீப்புள் ஆஸ்க் மீ அபவுட் ஸ்கின் கேர், முன்னெல்லாம் ஐ யூஸ் டு பி லைக் யூனோ ஒரு இந்த இன்க்ரீடியன்ட் யூஸ் பண்ணுங்கள், அந்த இன்க்ரீடியன்ட் யூஸ் பண்ணுங்கள், இதை வந்து டே ருட்டீனில் ஃபாலோ பண்ணுங்கள், அது வந்து நைட் ருட்டீனில் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அப்படின்ட்டு. பட் அது எதுவுமே பண்ண முடியல, even if you get as busy, because அப்போ I was quite vetty in life. Now when life has become quite busy, I understand that அவ்வளோ தூரம் வந்து ரெகுலராக பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறது might not be possible. So in that case, something that you can do the least would be to moisturize and use sunscreen every day consistently. So Formula RX, so the barrier relief moisturizer, is the one that I had used, and I'm using the Aqualogica sunscreen, Glow Plus Dewy sunscreen. This is a good one, but நீங்கள் என்ன sunscreen வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், something that suits your skin, but it should also be a slightly sticky sunscreen so that makeup kind of like sticks to your face. இல்லைனா it might get a little difficult. So moisturizer நான் அப்படியே அப்ளை பண்ணிட்டேன். Sunscreen I'm just going to work it on my face little by little so that அந்த ஒரு stickiness நான் சொன்னேன்ல, I will have control over it. So I'm just using my fingers to, like, you know, they say warm up the product அப்படின்ட்டு. ஸோ நம்ம பாடி ஹீட்டில் இந்த ப்ராடக்ட் லைட்டாக மெல்ட் ஆகி நம்ம ஃபேஸில் வந்து ரொம்ப அழகாக ஒட்டிக்கும் அப்படி சொல்லுவாங்க. பி கேர்ஃபுல் நியர் யுவர் ஐஸ். ஸோ யூ கேன் சி, ஐ திங்க் நான் ஆரம்பத்தில் இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுக்கும்போது என் ஃபேஸ் நீங்கள் பார்த்துருந்தீங்கன்னா இந்த ஒரு ஷைனிங் அதில் இருந்திருக்காது. ஸோ இந்த ஷைன் வந்து இஸ் குட், லைக் ஐ ஃபீல் வென் யூ ஆர் ட்ரைங் டு புட் ஆன் மேக்கப். இந்த ஷைன் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து அதுக்கேற்ற ஒரு ஸ்டிக்கினஸ் இருந்துச்சுன்னா தென் மேக்கப் போடும்போது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். ஏற்கனவே லிப் பாம் போட்டாச்சு. இப்போ ரீசெண்டாக நான் ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருக்கிறது இந்த லெனேஜோட லிப் க்ளோ லிப் பாம் அப்படின்ட்டு. பட் ஐ வெண்ட் ஃபார் அ ஷூட் ரீசென்ட்லி, அ ஃபோட்டோ ஷூட், அண்ட் அ மேக்கப் ஆர்டிஸ்ட் இன்ட்ரடியூஸ் மீ டு அ ஃபென்டாஸ்டிக் லிப் பாம் விச் ஐவ் ஆர்டர்ட் அண்ட் இட்ஸ் ஆன் இட்ஸ் வே. ஸோ அது வந்ததும் அந்த ஹாலில் நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். எம்மாடியோ என்ன ஒரு லிப் பாம், சூப்பராக இருந்துச்சு. நான் உங்களுக்கு கூடிய சீக்கிரம் அதுவும் காட்டுறேன். ஐ நோ திஸ் சஸ்பென்ஸ் மஸ்ட் பி இரிட்டேட்டிங், பட் I don't know, I have this ஆசை to show it to you. So அதனால let me live with my ஆசை. இப்போ வந்து we're going to go on with makeup. And in the makeup, so basically I think it's the combinations of products that I've started using more so than the technique or anything, and these combinations of products are working really well for me. So adanale we will go in detail and
speak about these products and see how they are applied, okay? So this is my face. Ipo first thing that I'm actually going to use on my face in terms of makeup is actually going to be this K Beauty blush, okay? This is the Velvet Cream Multi-Use Blush in the shade Awaken. So this is what the product is like. இது வந்து பார்க்கறதுக்கு இப்படி இருக்கும். ஒரு டீப் பர்கண்டி ஆர் லைக் ஒயின் ஷேட் லிப்ஸ்டிக்லாம் என்ன கலர் இருக்குமோ இது கிட்டத்தட்ட அப்படி தான் இருக்கும். பார்க்கறதுக்கு இட் லுக்ஸ் குவைட் டேஞ்சரஸ். இட் இஸ் அ லிட்டில் டேஞ்சரஸ் பிகாஸ் இட்ஸ் குவைட் பிக்மெண்டட், ஸோ வி கேன் கோ ஓவர் போர்ட். பட் த டெக்னிக் தட் ஐ யூஸ் இஸ் ஐ ஜஸ்ட் ஸ்லாப் மை ஃபிங்கர் ஆன் திஸ் blush. இட்ஸ் ஆக்சுவலி கொஞ்சம் என்ன சொல்கிறது, ஒரு மேட் blushனே வச்சுக்கோங்களேன். லைட்டாக இதை டேப் பண்ணும்போது இவ்வளோ கலர் வரும். யூ கேன் see that the color is very different. இதில் வந்து ரொம்ப டீப் பர்கண்டியாக இருக்கிறது கையில் போடும்போது ஒரு டார்க் பிங்க் மஜந்தா ரெட்டிஷ் அந்த மாதிரி ஒரு கலரில் தான் இருக்கும். இப்போ இதுவுமே வந்து நான் டைரெக்டாக அப்ளை பண்ண மாட்டேன். இது என்னோடய ரிங் ஃபிங்கரில் எடுத்திருக்கேன்னா ஐ யூஸ் மை தம் டு கைண்ட் ஆஃப் லைக் ஜஸ்ட் ஒர்க் இட். அந்த சொன்னேன்ல the warmth of your finger அப்படின்ட்டு. ஸோ இது வந்து லைட்டாக ஒர்க் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து ஐ ஜஸ்ட் டேப் இட். You see, it's adding like blood rush to my face. That's the color that this blush gives, which is why I fell in love with it. Literally, என்னோட cheeksக்கு இப்போ என் body full blood அனுப்புச்சுன்னா என்ன மாதிரி ஒரு கலர் வருமோ அந்த மாதிரி ஒரு கலர் தான் இருக்கும். And almost this entire makeup look, we will not even use brushes. So from my in the section lerந்து I'm just using my fingers to kind of like continue the same slapping motion and நான் கொஞ்சம் அந்த under eye section வரைக்கும் அதை எடுத்துட்டு போவேன் for that natural flush. Repeat the same on the other side. If it's a little extra pink, that's okay. We will manage it. Now the same on my mook as well. Just applying, wiping, applying, wiping, applying, wiping, applying, wiping. So we've kind of like added that. Sweating a little bit. Oh, I forgot my thumb had the color. Okay. Now, some for my chin. Okay. And then on my forehead. Okay, so you can see that the blush is looking beautiful. Now, this is actually my most favorite kind of blushes. And idukku munnadiye ungalku enoda get ready with me la nyabagam irukna, I kind of like lost interest in very loud blush, though I wear it occasionally padaka doshathla. But if I have to get ready, I prefer my blush looking exactly like how it's looking here. But idukku meliyum it will get toned down as we go to the next steps of the makeup. Okay, so first step I do this. Now comes the second step. This is a great technique that I have picked up that I'm very fond of. So what first thing, concealer பண்ண போறோம். இதுக்கு வந்து Born This Way Too Faced ஓட cookie shade வந்து I'm going to take, and I'm not even going to touch this brush to my face. I'm going to take a little bit on the palm of my hand, like literally like a drop, okay? இப்போ உங்களுக்கு உங்களோட ஷேடோட எக்ஸாக்ட் மேட்ச் கன்சீலர் கிடைச்சிச்சுன்னா I think you can just go ahead with that. But for me, this is sometimes a little too dark. So I'm mixing it with this fantastic concealer. It's so pocket friendly. It's the PACOட Studio HD Liquid Concealer. It's really good. I have it in the shade Light. I literally just wanted a very, very porcelain kind of a concealer, only to match it with the cookie and make sure I'm able to use the cookie. So இது வந்து literally a little goes a long way. So I'm only touching that much. So cookie concealer விட இது வந்து கொஞ்சம் கம்மியா எடுத்துப்பேன். இப்போ with the same finger that I applied the blush, I'm just going to mix it up, these two shades, and it comes to somewhat this shade. And இதை வந்து I will literally touch, okay, with my fingers. Again, I'm not going to use like a brush or anything. This entire step, I will only use my fingers.
Okay, it's done. Now we're going to blend it. You can't even imagine உங்களுக்கு பார்த்தா தெரியுதா என்னன்ட்டு, பட் நான் அவ்வளோ லைட்டாக என் ஃபிங்கர்ஸை வந்து என் ஸ்கின்ல டச் பண்ணுறேன். Very light hand. Taking a little more just for this line. That's it. Okay, and the balance I'll just put it up. Mild. Now this side. மிச்சம் இருக்கிற பேலன்ஸ் வந்து just putting it on the upper lid. Now இந்த ஏரியாஸையும் blend பண்ணிக்கலாம். So that vein is still visible, but we've just put like a sheen coverage on top of it. Touch this again. Make sure there's no extra product to build up harsh lines, nothing. Ipo, I'm happy with where the blush has been placed, but in case you want to take the blush a little higher, you can do that as well. For that, we just have to clean our fingers, touch the blush a little more, and then go on top of the concealer. That's it. Tissue it. I'm kind of like wiping it in the back of my nightie, but this is a good nightie, so I'm going to take a tissue. Okay. Ippo, we'll go ahead with powder. You can actually use any powder. I think I'll use the MAC Compact because anniki I used the MAC Compact. So taking the MAC Compact, this is in the shade NC40, and actually for the concealed areas, I again use my fingers to just go over the concealer with the powder. Okay, and then I'll use a brush for the rest of my face. I'm sweating. Dabbing off the sweat. And the cream blush எல்லாத்துக்கு மேலேயுமே நம்ம அப்படியே இந்த powder apply பண்ணிக்கலாம். And on our upper eyelid as well, because I don't use any eyeshadow. Since I haven't concealed the whole thing, if you see naturally இங்க ஒரு கலர்லாம் இருக்கும், ஒரு விதமான ஷேடிங் இருக்கும். So I just retained that. The rest of the neck everywhere will match with just the compact. Okay. That's it. That's the base. Not doing anything more. Ippo, next comes a step that might interest all of you, which is the eyebrows, which I have actually started a new routine, but it's not like an everyday routine or something like that. I have to be honest. My everyday routine still remains the same. PAC or a spotlight and using an angular brush and a spoolie.
But otherwise, I like using eyebrow pencils. I'm still trying to discover eyebrow pencils and see what exactly I enjoy using, or which kind of an eyebrow pencil I like using. But for now, I think this Maybelline one is a good start. I use the ELF one sometimes, and I also use the Anastasia brow pencils today. I mean, in general, but today I feel like using this one. So I'm going to go with this. This is the Define and Blend Maybelline New York. And it's in the shade brown, dark brown. If they have a black variant, then I've taken the dark brown variant. Okay, though it's itching. Okay. So I just begin by drawing some lines according to like the shape that I would desire. இதெல்லாம் எனக்கு explain பண்றதுக்கே ஒரு மாதிரி ஃபன்னியாக இருக்குது. Once upon a time நான் eyebrow pencils யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன் தான். Then it's been so long that I'm not getting the hang of it very well, but it's easy. It's something that we can develop the skill, practice and develop. But I agree with all of you that it makes the eyebrows look a lot natural, more natural. So if you're into that, then these sort of pencils can help you. But I also prefer my eyebrows to look made up. It's a personal preference. Oh, oops! See, this is நடக்குது இந்த pencil. Small pieces break off. So you have to be கொஞ்சம் careful about the pressure that you use. வரைய இதில் இருக்கிற convenience you don't have to keep dipping. Like when you use that powder and brush, right, you have to keep dipping. This is just one product, and the other end you have the spoolie, right? So you can keep combing as you go. So this is what it looks like after using just the pencil. But I don't stop with this. I do conjoined filling with the spotlight. So I take the lightest shade of the spotlight and I just go over places where hair growth எனக்கு இருக்காதுல்ல, அந்த மாதிரி இடம் மட்டும். Again with a very light hand, just to like set it better. Yeah. So the eyebrows are done. And eyeshadow எதுவும் ஸ்பெசிஃபிக்காக போடலை அன்னைக்கு, and அது ஒரு மாதிரி பிடிச்சு போச்சு. We'll just add an eyeliner and some mascara. I have the ELF eyeliner, so we'll go ahead with this one. Color bar எனக்கு கண்டுபிடிக்க முடியல. And again a thin liner. Okay, you can see it coming together. I feel like eyeliner போட்டதுக்கு அப்புறம் தான் I realize how light my eyebrows are. இல்லைனா usually eyeliner எவ்வளோ டார்க்காக இருக்கோ அதே அளவுக்கு அந்த ஐப்ரோஸும் இருக்கும். பட் இப்போ அப்படி பண்ண மாட்டேங்கிறோம் நம்ம. பாபி ப்ரௌனோட மஸ்காரா, ஸ்மோக்கி ஐ மஸ்காரா. Okay, and now for the final part, which is the lipstick, which is actually the game changer. I feel in the shade of lipstick is something that I'm obsessed with. I'm wearing it all the time, so I'll go bring that, but adukku munadi let me also change my outfit. So the lipstick will be the final touch that we do. So adnala na poi maathittu vandren.
Hi, so this is the outfit that I've worn today. It's actually a very simple kurta and top. நான் சொன்னேன் இல்லைங்க kurta and top, kurta and pant. Actually இதெல்லாம் வந்து இந்த quad set familyல வரும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஒருத்தங்க வந்து எனக்கு சொல்லியிருந்தாங்க quad setனா ஒரே மெட்டீரியல்ல டாப் அண்ட் பாட்டம் தைக்கிறது தான் quad set. அப்போ இது வந்து 2-piece kurta setன்னு நினைக்கிறேன், which is like ஒரு டாப் அண்ட் ஒரு பாட்டம் வரும்ட்டு. But I have to show you something. இதில் வந்து உங்களுக்கு தெரியுதா, நடுவில் வந்து ஒரு டிஸ்கலரேஷன் நடந்திருக்கும். இது வந்து பாண்டி பஜாரில் ஒரு கடையில் நான் பார்த்தேன். எனக்கு இந்த மஸ்டர்ட் ரொம்ப பிடிச்சிருந்து, நடுவில் ஒரு டிஸ்கலரேஷன் இருந்தது. ஆனால் அவங்க வந்து 50% டிஸ்கவுண்ட்டில் கொடுத்தாங்க. ஒரு மாதிரி சரி தட்ஸ் அ ஃபேர் டீல் அப்படின்னு எனக்கு தோணுச்சுன்னு நான் இதை வாங்கிக்கிட்டேன். எனக்கு ஒரு ரீல் ஷூட் பண்ணுறதுக்காக ஒரு எக்ஸிபிஷனுக்கு போக போகிறேன். ஸோ I இது ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக எனக்கு அப்படியே ஒரு மாதிரி ஜாலியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை வந்து போட்டுக்கிட்டாச்சு. ஐம் வேரிங் ரிங்ஸ். ஐ பிகம் சச் அ ரிங் கேர்ளுங்க. ஒரு காலத்தில் நான் ஒரு ஜிம்மிக்கு பொண்ணாக இருந்தேன், ஆனால் இப்போ வந்து ஒரு ரிங் கேர்ள் ஆகிட்டேன். அதுவும் எனக்கு ரிங் வந்து இந்த ஃபுல்லாக கனெக்ட் ஆகி டப் 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 டப்னு இருக்கும்ல, அந்த ரிங் எனக்கு பிடிக்கவே பிடிக்காது. எனக்கு இந்த மாதிரி நல்ல அந்த ஸ்டாப்பரை வந்து உள்ளே தள்ளுற மாதிரி ரிங்குனா எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ இந்த அவுட்ஃபிட் போட்டாச்சு, மேக்கப் வந்து முடிச்சாச்சு. பட் ஐ ஃபீல் லைக் மை ஃபேஸ் இஸ் ஷைனிங் அ லிட்டில் பிட். ஸோ அதனால் அதே காம்பேக்ட் வந்து ரொம்ப லைட்டாக எங்கெங்கே ஷைன் அடிக்குதுன்னு எனக்கு தோணுதோ அங்கே மட்டும் ஐம் ஜஸ்ட் கோனா யூஸ் அ லிட்டில் பிட். ஆக்சுவலி இந்த லுக்லேயே நான் ரொம்ப சர்ப்ரைஸ் பண்ண ஒரு விஷயம் என்ன தெரியுமா, நான் ஐ ஷேடோ போடாதது தான். ஏன்னா ஐ ஷேடோ வந்து அட்லீஸ்ட் இந்த பிரான்சர் கான்டோர் ஏதாவது ஒன்று என் கண்ணு மேலே போடுவேன். அப்போ தான் என் கண்ணு லைக் ஒரு மாதிரி நல்ல மேடப்பாக தெரியும் அப்படிங்கிறது என்னோட ஒரு மிஸ்கன்செப்ஷனாக இருந்துச்சு. பட் ஐ ஹவ் நாட் ஓன் இட். அண்ட் இப்போல்லாம் ரீசெண்ட் டைம்ஸில் அது இல்லாமல் இருக்கிறதே எனக்கு பிடிச்சிருக்கு. என் திருஷ்டி பொட்டு வச்சுக்க போகிறேன், என்னோட ஓஜி திருஷ்டி பொட்டு ஓஜி திருஷ்டி பொட்டு ஸ்பாட்டில் கொஞ்சம் பெருசாகிடுச்சு, பரவாயில்ல. திருஷ்டி பொட்டு வந்து லைக் ரீசெண்டாக இந்த மாதிரி கொஞ்சம் பெருசாக வரும்போது நானே நினச்சிப்பேன், நிறைய கண்ணு இருக்குது போல இருக்கு, அதனால பெருசாக வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இஷ்டத்துக்கு விட்டுறது. இப்போ மெயின் கான்செப்டுக்கு நம்ம வரலாம், விச் இஸ் த லிப்ஸ்டிக். ஓகே, my most favorite everyday lipstick that I am actually wearing every day is this. இதுதான் வந்து ஜூடியோ பிராண்டோட லிப்ஸ்டிக். இது இந்த மாதிரி பேக்கேஜிங். இது என்ன ரேஞ்ச் அப்படின்னு எனக்கு தெரியல, பட் இதில் வந்து மேட் அப்படின்னு போட்டிருக்கு. ஸோ மேட் ரேஞ்சுன்னு வச்சுக்கலாம். டஸ்டி பிங்க் NO2 என்னோட ஸ்கின் டோனுக்கு, என்னோட காம்ப்ளெக்ஷனுக்கு, என்னோட டேஸ்ட் அண்ட் ப்ரெஃபரன்ஸ்க்கு அட் த மோமெண்ட் மார்க்கெட்டில் கிடைக்கிற தி மோஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் லிப்ஸ்டிக் இதுதான். நான் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு போடுறேன். ஓகே, திஸ் இஸ் வாட் இட் லுக்ஸ் லைக். So this is what the lipstick looks like. It actually looks slightly darker in person, or maybe in the outfit order it looks a little darker, but it looks much lighter and I love it. Like I cannot tell you how much I love it. Now Zudio lipstick patti endha video la pesnalo, a few of you come and tell me that இது வந்து ரொம்ப ட்ரையிங்காக இருக்குது, இட்ஸ் நாட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ப்ரூஃப், இட்ஸ் ஓவர் ஹைப்ட் சம்திங் லைக் தட். ஐ டோன்ட் ஈவன் நோ இஃப் there's a hype about it, but I hype it up a lot. But let me tell you, lipsticks வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ப்ரூஃபாக இருக்கிறது ஒரு கேட்டகரினா கூட, there are so many people like me, I feel, who really don't care much about it. எனக்கு வந்து லிப்ஸ்டிக் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆச்சுன்னா I'm absolutely okay. I will reapply it no matter where I am. All my friends know it, all my colleagues know it, my family knows it, that anywhere I am, நான் ஏதாவது சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு ஏதாவது பண்ணுறேன்னா, அடுத்த ஃபோட்டோ எடுக்கும்போது லிப்ஸ்டிக் அப்படிலாம் கிடையாது. அடுத்த செகண்டே நான் வந்து லிப்ஸ்டிக்கை டச் பண்ணிட்டு உட்காருவேன். இட்ஸ் ஜஸ்ட் மை ப்ரெஃபரன்ஸ் when I step out of the house. So for me, transfer proof really doesn't matter. The shade matters. And there was another person who was saying that it's very drying. That could be like, how it reacts to you. As I always tell you, patch test is so essential because ஒவ்வொருத்தங்களுக்கும், be it skincare products, makeup products or lip products, whatever it is, could react differently. So maybe உங்களுக்கு அப்படி ஒரு reaction இருந்திருக்கலாம். I'm so sorry about it. But also they have ஏகப்பட்ட ranges of lipsticks. This is a matte one, but they also have like a high shine one, and then something that's in the middle, like a creamy matte and everything. So maybe you can explore the range a lot more before you give up on it, because again, I mean, this is just out of my own genuine interest, because it's a great price point and there are some good shades, but I have no idea about the ingredients. I don't know if this is good for you, bad for you, nothing, but I am just enjoying the moment as it comes and using these lipsticks. I like it. My mother-in-law picked up a few shades as well and she's enjoying it as well. So no complaints from my end or my mother-in-law's end, which is my personal experience, so I can only speak about that. So this is Dusty Rose. It's a beautiful shade, and as always I top it up with my Bobbi Brown lip tint.
So in the lip tint will make it more comfortable to wear, which is probably why I don't find it very drying, because I never leave a matte lipstick matte on my lips, so I always kind of like gloss it up. So adanale this is my final look. I've put like a very sleek ponytail. Or shoot ku poi and the mitcham and the curls on the mandela irukku, so on the curls appadiye irukatton, I've just brushed it out. But this is my final look and I'm absolutely ready. So that was the get ready with me, like the very very natural makeup. It could look a little different to you because that day I was wearing a black outfit, today I'm wearing a mustard outfit, that day my hair was open, today my hair is tied. In the madri sila differences da irukume thavara I've been very true to the look that I created that day. The only product that I kind of like mismatched was my eyeliner. I used Color Bar that day and I've used Elf today. Otherwise all the other products have been the same. Literally every day I'll wake up and memorize. I'll be like, I shouldn't forget what all I used including like the mascara and all. I was like, Bobbi Brown irukka idhula irukka enga irukku, because adana enikku use pannon, but I found that as well. So I'm ready and this is the look. And virtual hugs unga ellarkume ivlo dooram indha video pathadukku means the world to me. Recently engalode anniversary adu celebrations kla bayangrama neenga love kuduthinga. Thank you so much, and please keep showering the same on us, and wishing you all lots and lots of happiness and celebrations in your life. In Korea secret இன்னொரு வீடியோல நான் உங்களை பார்க்கறேன். Bye. கடவுள் தந்த கவிதை போல உன்னை நான் பார்க்கிறேன். இதற்கும் மேலே